Kadosh, everybody, welcome. Be'ezrat Hashem, we should say Baruch Atzlacha Yaakov ben Osher, שתצליח בכל דרכיו, וגם בעזרת השם כל החטופים והחטופות, kidnappers should come back with the tranquility and peace בעזרת השם, וגם אלף הבדלות בין החיים מתים, לעילוי נשמת אשר בן אמא שלום, רוח השם תנחנו בגן עדן, הוא וכל השוכבים עמו בכלל רחמים והצליחות, וכן יהי רצון ולומר אמן. We continue in אוצרות חיים in the introduction of the שער טנטה, טעמים נקודות תאגין אותיות. So as we said it previously, we have a אוזן חותם פה, which is means אוזניים חותם, the nose, and a pe, which is means the mouth. So last time we took out the or makif, or primi, which is means from the right ear and the left ear. The right ear is going to be or makif, the left ear is going to be or primi. And further we explain what means or makif, or primi. והנה אלו האורות יוצאים מן האוזניים הם בחינת טעמים של הסג העליונים, דהיינו אותם טעמים שלמעלה על האותיות כנזכר לאל. So it says that we have ta'amim, which is means we have ta'amim on top of the ot, on top of the letter, ta'amim in the middle of the ot, in the middle of the letter, and ta'amim and under the letter. So what they represent, he says, whatever the orot that came out from the oznaim, they consider ta'amim ilyonim. So what does it mean? Him adaim elu ba'orot nigalu behem bechina kli klal. In those or, which is mean the light that it pashet, it extends, it does not have created the vessel yet. So it's very important. Through the vessel, we're able to accept the or. But right now, we're not talking about the vessel, we're talking about the or, the light. That's why it's a little bit difficult to comprehend because it's not still in a vessel. Because or apnim, which just means the inner light, and the outer light, which just means or makif, they did not combine together. Once they combined together, they created a kli. How they get a kli? Through clashing, or through zivuk, which just means connection. Lo hayu haku orot ze baze. That's why the light, or makif or primi of the oznaim, they would not able to haka'a, which just means to hit each other. By that, they're creating the kli. So it says through haka'a, through connection, or through hitting, literal translation, it means that they're creating the kli. Kli, which just means the vessel. He says this is eser sfirot, which is we're talking about. This is makifim, which is means makif or primi. Or makif is gonna nichalek le eser sfirot, which is means keter chuma bina da'at chesed gurat feret, keter chuma bina da'at chesed gurat feret netzachot isod malchut. So in that you include the dad you don't include, that's 10 sfirot. If the dad you include, it's 11 sfirot. If you're not going to count the keter, if you're counting the keter, it's going to be total 11 sfirot. So it says this is sfirot. You have ora makif, ora primi. You have these 10 sfirot in an ora makif, in an outer light, in an inner light, ora primi. You have eser sfirot. Yotzu mekushrot batachlit itkashrut. So they bind together. This is eser sfirot. Mekevan she'akoach הנהגה 10 ספירות במקום גבוה כזה הוא עדיין בהלם גדול. So it says because the אור המקיף אור הפנימי through the כתר חומה בינה חסד גבורת תפארת נצח עוד יסוד מלכות, because the position that we're in אוזניים it's very in a high position. ולא ניכר בהם התחלקות ל10 חלקים. We don't see 10 ספירות broke down to the 10 pieces. לכן באופן זה שכולם דהיינו שלקוס 10 ספירות הוא עוד ה'. He says this is all the Eser Sfirot. 10 Sfirot is included in Od Hey, which is, means the letter Hey of Yud Ke Vav Ke, which is Hey Rishona, the first Hey. She Hashem, Shuar Shoresh Asag, because Hey represents Yud Ke Vav Ke, the first Hey of the Yud Ke Vav Ke represents Shorsho Hashem Sag. The Sag comes from the Od Hey. Ve'en Od Hey zo ota Od shechasra meshem Sag. He says that's not the Od Hey. In order for us to bring a Noach, which just means Ozen, and we're going to bring Ozen is Gematria 58, and through that 58, he says it's not that Hey that missing from the Shem Sag. Ki ha'od Hey hazod hishichaber ema Ozen eke minyan Sag. He says that Od Hey, which is getting connected with the Ozen, is Gematria Sag. Mitziyut Hey zo bechina 10 sfirot.
It says through the hay, that letter hay, we're going to bring in 10 sfirot. Elu oznaim nichlalim b'hei. It says this is 10 sfirot included in that hay. V'sholsham kol shel 10 sfirot hem 5 partzufim. We have 10 sfirot broke down to the 5 partzufim. Partzufim also means as buildings. Partzuf also means like a structure, full structure. And one way of understanding and physicality. Shem arei champen abba v'ima zerampim v'nukvia. So it's broke down 10 sfirot to the 5 partzufim, which is arich abba ima zav v'nuk. And we're going to explain that in a further. V'shosham 10 sfirot hem v'za kol 6 ketzuvot. So zerampim, like we said, it's included in chesed gurat feret netzachot isod. The malchut is going to be nukviya, which is going to be the malchut. V'hem 5 partzufim kolelim b'hem 10 sfirot shel or ha'oznaim. Inside the 5 partzufim, which is arich, abba, ima, zav, v'nuk, we're going to include 10 sfirot of the light of the 10 sfirot that comes out from the ear of the arich, of the Adam Kadmon. V'adayim lo nikar b'hem b'china 10 sfirot. We still don't see them and grasp them like a 10 sfirot. Rak hiyotam 5 partzufim hu levad. It only represents 5 partzufim, like we said it, arich, abba, ima, zav, v'nuk. Afilu elu 5 lo yiyu nikeret nifredet ze mize. Even arich, abba, ima, zav, v'nuk, they're not separate from each other. נפרדת זה וזה, כל כך הם נעלמות אפילו מ5 פרצופים יותר גלות מן 10 ספירות. He says, they're so, because they're in a high position, they're so העלם, which just means they're hidden, we cannot see them. גם כן כמעט שאינו ניכרות, we cannot feel them. אלו כולם קשורות בעוד אחד, עוד ה', and it's all 10 ספירות of the אוזניים, או 5 פרצופים of the אוזניים, it's included in עוד ה', which is ה' ראשונה, דהיינו אפילו 5 פרצופים ו10 ספירות אור הפנימי, הם יוצאים מאוזן, הם מקושרות יחד, הם 5 פרצופים ו10 ספירות של אור המקיף יוצא מאוזן הימינית. So you have the right ear and you have a small ear. The right ear of Adam Kadmon, which is represents 10 ספירות and 5 פרצופים, and a left ear represents 10 ספירות and 5 פרצופים. The right ear is a אור המקיף, the left ear אור פנימי, which is mean inner light. והם 5 פרצופים מ10 ספירות אלו מקיפים אוזניים. כי ציור העוד ה' הוא ד' ו'. So you could able to write עוד ה' in one of the perimeters ד' ו'. do or d. ד' ו', ד' י'. So ד' ו', what does it represent? מספר 10. So ד' ו', we take a letter ד' and we take a ו', we're going to combine together and it's going to be the numerical value of 10. דהיינו מניין עוד ו' ועוד ה' מספר 10. להורות על היותם 10 ספירות נכללים בה. So from here we see that 10 ספירות included in letter ה' ראשונה of שם השם. עדיין כולם נקראים עוד ה' לבד. It's still, because it's not expanding and it's not expounding and it's not משפיע, influence, it's still considered עוד ה' לבד. It's still considered the letter ה'. ולא נחלקו ל5 חלקים אמורה על חלוקתם 5 פרצופים. It's still that letter ה' did not broke onto the 10 ספירות or to the 5 פרצופים, which is אריך, אבא, אמא, ז ונוק. להורות היותם 10 ספירות נכללו בה כנזכר, עדיין כולם נקראים עוד ה' ולא נחלקו ל5 חלקים אמורה על חלוקת 5 פרצופים. הנה נתבהר איך האורות 10 ספירות אלו של האוזן הן נעלמים מאוד. So from here we learn that 10 ספירות in the אוזניים of the Arichampin, of the Adam Kadmon, it's so hidden that we're not able to grasp or understand it because it just represents letter ה'. עוד שלא ניכר בהם אלא שהם 5 פרצופים. Even the 5 פרצופים, we still don't see on them impact. גם הם נעלמים בעוד ה'. They're also hidden, the 10 ספירות. 5 פרצופים in עוד ה', which is in אדם קדמון. ואלו 10 ספירות מיוצאות בשני אוזניים. This is the 10 ספירות comes out from the 2 ears of אדם קדמון. אור
באו באור פנימי שיצא מאוזן שמאל מרחוק מהכאב שלו, יוצא מאוזן ימין מרחוק גדול. So he says you have אור פנימי, the inner light from the left ear, the outer light from the right ear, and they are far away from each other. רחוק גדול, they're far away, שהוא רחוק, רוחב הפנים, והטעם היא, why they separate, why they are further away from each other. לפי שהיו יותר קרובים, what if they're going to be more closer to each other? היו אור הגדול מאוד, לא היו מקבלים כלל. If it's going to be such a great light, we're not able to accept the light. להיות כאור או פנימי, אור המקיף, מרוחקים זה מזה, רחוק גדול. When a light is further away, אור המקיף ואור פנימי, that comes out from the אוזן of the אדם קדמון, they are far away. אלו יוצאים מאוזניים שמאליים ואלו מאוזן ימינית. The right ear and the left ear, אור המקיף, אור פנימי. והסיבה היא, the reason is, כי היו קרובים יותר, they're going to be together, close to each other, לא היו יכולים תחתונים לקבל אורות האלו כלל. The bottom פרצופים, bottom עולמות, not able to accept the or, the light that's supposed to be given from the אוזניים of the אדם קדמון, אוזניים ימין ושמאל, the right ear and the left ear. מזה נמשך עניין אחר, והוא העניין הוויות הכלים, הוא על ידי הקעת בתי שני אורות האלה. Says how you create a vessel. The vessel you create when you put the two lights, אור המקיף, the outer light and the inner light, אור הפנימי, you put them together, הקיף, which just means batish, which just means they need to hit each other, and like this we're able to create a vessel. מקיף ופנימי יחד זה בזה. The אור המקיף and the אור הפנימי, they're able to hit each other, and like this you're able to create a vessel. מבין שניהם נולדו הוויותם הכלים, and from there we're able to create a vessel. לפי כאן הוא מרחוקים כנזכר, but they're far away from each other, we're not able to create a vessel. ולא עוד, אלא אפילו בסיום התפשטות, שיבולת הזקן לא נתחברו יחד לגמרי. Says even though we're going to connect it to the center of the so-called of the beer, and they're not connected because they're not connected, they're not able to create the vessel. If they would be able to create the vessel, from down oznaim and downwards, they would not accept the or, which just means the light from the oznaim of the Adam Kadmon, and like this they will be nullify the every world that's beneath them. לכן נשאר אורות בלתי כלים כלל. That's why the light is without the vessel. כמו שנבהר לקמן, like we're going to talk about it. יכולים התחתונים לקבל כלל מתחת אורו גדול, היות כי באו אור הפנימי ומקיף מרוחים זרח גדול. 10 ספירות של אור הפנימי יוצא מאוזן שמאלי, ואלו 10 ספירות של אור המקיף מאוזן ימיני. והסיבה, like we said it before. וזה נמשך העניין אחר. And let's continue. העניין הוויית הכלי. How we creating the kli, and I said על ידי הקטה בתי שני אורות. We're going to connect two lights, they're going to hit each other, and that's the way you're going to create a vessel. אור המקיף שהוא בחינה אור הזכר. It says the outer light is considered זכר male. אור הפנימי שהוא בחינה נקבה. The inner light is considered נקבה, which is taker. יחד זה בזה בסוד ייחוד זכר ונקבה. In this we have a ייחוד, unity between male and female, and like this you're able to create the vessel. מבינים שניהם נולדו הוויות הכלים, לפי כאן באורות האוזניים היו בהם שתי דברים. אחד, so from here we see in the אוזניים you have two things. שתי דברים. אחד, בו אורות מרוחקים ביציאתם זו מזו מחטאת אורם גדול. It says because the light is so far away from each other, and because they come out the way they come out, that's the reason they came out far away from each other. The second reasoning is ב' ולא עת אפילו בסיום התפשטות בולט הזקן על פי נתקרבו אורות יותר. But what if the light becomes more closer and closer? The more down it goes, the more closer and the more chance they have to get connected. על כן זה כיוון שלא התקרבו, because they were not connected, ולא came close to each other, אור המקיף, אור הפנימי, ולא נתחברו יחד לגמרי כנזכר, לכן נשארו אורות בלתי כלים כלל. And that's why the light left without the vessel. כמו על הקמן, and we're talking about further. Now we're in a פרק ב' in a שער
טנטה. ואחר כך, אחר התפשטות אורות האוזן עד שיבולת הזקן. So we have two or, the right ear and the left ear. אור המקיף, אור הפנימי. They're right now going down, more down and down, עד שיבולת הזקן, until here. שטעמים עליונים דהיינו סג דאב של הסג הכללי. So we're talking about טעמים עליונים, we're talking about סג, אב, the sag הכללי. So we take the sag, we broke it down to av sag ma ben, and we take of the av of the sag, we're going to break down to av sag ma ben, and we're going to take the sag of the ag, of the av, of the sag הכללי, which is represents the ozen. באו נתגלו עוד יותר טעמים האמצעיים שהם מוקף ההפסק, שהם מה דאב של הסג הכללי. Now we have another טעמים. Is considered a mukaf and is considered ma the av the sag. Ma, which is now from the sag the av the sag. Now move down to the ma the av the sag. Haklali hem bechina or yotze mechotem. Now the light comes out from the nose of the Adam Kadmon. Orod הפנימיים של החותם של אדם קדמון, והחותם כמניין סג. Chotem, if we're going to put together the numerical value, is going to be 63. לרמז אור זה שהוא בחינה שם סג הכללי, and this we're talking about the סג הכללי. וגם כאן, מן החותם נמשך יוצא מתגלה אור הפנימי, אדם קדמון דרך שני נקבים חותם ימין ושמאל. That's why we have two nostrils. The light comes out from two nostrils, which just means the right and the left. ימין אור המקיף, same thing. The right nostril is oro makif, the outer light, the small oro primi, and the left is considered oro primi, the inner light. הדרך כנזכר באוזן, גם יוצא אורות משתי נקבים, אוזן בסוד oro makif, oro primi. Like we explained, from the ear comes out oro makif, oro primi, right ear and the left ear. Right ear oro makif, left ear oro primi. It's considered sag, the av, the sag הכללי. Now we're talking about ma, the av, the sag הכללי of the chotem, which is talking about the nose. And the nose, gematria 63. We have another remez. שני אורות בסוד אור מקיף אור פנימי. אלו אורות אוזניים נמשכים רק שיבולת הזקן. Like we said it before, the or comes in until from the ear until here שיבולת הזקן. מכאן ירדום נמשכו אורות מקווי חותם ביושר עד החזה עד האדם קדמון. So it says that whatever from the two nostrils, the right or the or makif and the left or primi, they're going to come out until the chazeh of the Adam Kadmon, until the chest. At chazeh Adam Kadmon, זה עיקר העצמות האור החותם, and this is the essence of the or of the light of the אור החותם. אמנה מאורות אלו של עצמות אור החותם, גם כן הוא מתפשט אור בעלמא מסביב אל צד האחור. So it says once the light that comes out from two nostrils, it's going to surround the Adam Kadmon. על עצמות האור חותם, גם הוא מתפשט הערה בעלמא מסביב אל הצד האחור. It says הערה, which just means impression, is going to go to the back side of the Adam Kadmon also. מסביב הערה זו, יסביבו אדם קדמון, כנגדם מקום גילוי אור החותם מצד הפנים. And also the or is the light is going to התפשט, is going to extend in the front of the Adam Kadmon. כמו שנזכר בפרק קודם באורות האוזן. The way we spoke about אור האוזן, the ear, same thing is going to be אור החותם. והנה כאן במקום יציאת אורות מנקבי החותם. So let's talk about the nose right now, how the light comes out. Remember we said in a ozen, the light does not connect together. Let's see what's going to happen to the nose of the Adam Kadmon. נתקרבו אורות הפנימיים שיצאו מנקב שמאל של החותם, מקיפים שלהם יצאו מנקב ימיני של החותם, יותר מאורות אוזניים. So now the right nostril and the left, you have the right nostril is the oro makif, the left nostril is oro primhi. The light comes out and it gets right now more closer than whatever happened to the ear of the Adam Kadmon. אורות האוזניים במקום יוצא אור מקיף מאוזן ימין, אור פנימי מאוזן שמאל, מרוחקים זה זה רחוב הפנים, אבל בחותם קרב יותר גם ביציאתם. When the
because from the ear, so-called, we talk about not Adam Kadmon as a human, we're talking about that's a olam, that's a world was before the creation. So he's explained in a human language, like we explained before already. So he says because the ear is far away from each other, not like a nose, nostril, they're very close. So the more when we go down, the more able the light able to connect, which is oro makif, oro primi, and like this we're able to create the vessel. נקב החותם סמוכים הם יותר משתי אוזניים, שהם סמוכים יותר זה מזה, מורה מכאן הם כבר נתמעט האור. From here also we see the light that comes out from the ear is much greater than whatever the light comes out from the nose. And we're going to see the more light you're going to have, the more revelation of the light we're going to have, and we're able to understand what's happening. אבל כל זה נשארו נחלקים אורות חותם לשניים ואינם מתחברים ממש יחד אפילו בסוף התפשטות במקום החזה. He says even though they're going to come down from the nose and they're not going to get connected also over there. לכן גם אורות אלו חותם לא היה לכם בחינה כלים. In a חותם also we don't have a vessel. כי עדיין אינו רואים לאורות אלו נתפשט יותר מלמטה, because the light does not go more down. The more down it goes, the more you have to be able to grasp and able to create a vessel. רוצה לומר, אם מחברים אור המקיף עם אור הפנימי, הם מקים מבטישים זה בזה, when an אור הפנימי and אור המקיף, which is אור המקיף, the inner light, and an outer light and an inner light, they're able to connect together, and like this they're able to form the kli, the vessel. אז נתפשט האור החותם שבתוך הכלים, then we're able to have a vessel coming from the Chotem, which just means the nose of Adam Kadmon. Yoter limata, the more down we go, the more we create the vessel. לכן פרצופים תחתונים יכולים לסבור עול הגדול. That's why even the Chotem that we're going to have, אור המקיף, אור הפנימי, if they're going to create a vessel, we're not able to accept that ore from the higher world. לכן קלקול בסדר להשתלשלות האורות, and חס ושלום, it's going to be damaged the way the worlds would able to figure out and accept the light. בעזרת השם, שהוא השם give us ברכה, הצלחה, בריאות, הרבה נחת, ודסייעתא דשמיא בעזרת השם. Thank you for listening for shiur. Spread it. It's the introduction for the Kabbalah.